मेरे अकेले से क्या होगा ये सवाल सबसे पहले आता है। मैं एक राह की तलाश में थी। मैं 2 साल से कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई वे मिले जहाँ पे मैं सर्व कर सकूँ सोसाइटी को, बट एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल रहा था। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैम जो है, तो हम लोग थोड़े एक्साइटेड थे कि क्या है ये। मे बी ये एक रास्ता हो सकता है जहाँ पे मैं अपना जो सर्व करने का जो विचार है इसको आगे बढ़ा सकती हूँ। Ну, на самом деле в группе мы обсуждали очень много вещей, и конкретно то, как каждый из нас может внести что-то свое в общество, что-то свое в этот мир, и оставить что-то после себя, оставить что-то для других. И также мы говорили о том, что не стоит сравнивать себя с другими, а нужно сравнивать себя с собой вчерашним, видеть свой прогресс, или видеть то, как ты изменился. በወጣትነት ራሴን እንድፈትሽበት አድርጎኛል። ወጣትነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ በወጣትነት ዘመን መስራት ያለብኝን ነገሮች የተረዳሁትና ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ማህበረሰብ ወጣት ማለት የማህበረሰቡ አንድ አካል ሆኖ መሆኑንና ለማህበረሰቡ ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችል መሆኑን የተረዳሁበት ነው። Beliau adalah macam penentu bagi masyarakat, macam mereka adalah tenaga bagi membangun masyarakat itu. Podemos como jóvenes aportar un granito de arena y que juntos podemos cambiar la sociedad. Podemos empezar con pequeñas actividades en nuestras comunidades, organizándonos de pronto haciendo reuniones, conversando, dialogando, poniendo temas de pronto de qué servicio queremos hacer y pues bueno, consultar entre todos y pues mirar qué podemos hacer. En esos espacios que nos encontramos, en los parques, en las fiestas que hacen en la comunidad, entonces vamos a tratar de que nuestras conversaciones tengan un significado mucho más allá del que tenían antes, ¿no? De hablar de temas que ayuden al progreso de nuestra comunidad. Compartir todo lo que he aprendido ahora con mi familia, con mis amigos, con todos los que me rodean en la universidad, ¿no? Y para que todos podamos tener una misma visión de poder hacer esto. In my opinion, community building is a universal concept that everybody can get in touch with. It's a relatable phrase to build a community in which everybody can partake. No one is excluded, no one excluded, it belongs to everyone, so we're all included to building a, everlasting civilization. Portunkkal főként arról beszélgettünk, hogy mik lennének majd az otthoni terveink, mit szeretnénk majd megvalósítani a jövőben, és elég sokra jutottunk. Our reflection on that gradually just like seamlessly merged into a planning session where we made some clear steps how to work collectively as a group. Create plans here collectively and continue that when we are out in our own realities, in our own neighborhoods when we go back. So it's not just a concept, it's very concrete and we really analyzed, we mapped our neighborhoods, we understood where we should go to meet the youth, where are the forces around us that can help us, these forces of unity, this family that are really characterizing these neighborhoods. Nagyon sokan szeretnének majd gyerekosztályt és serdülőcsoportot vezetni, amiben a felnőttektől meg is kapjuk majd szerintem a támogatást. Ing sedar bahawa melalui komplain ada, ing juga boleh ing kongsi Jumai Kampung tentang hara pihak permaju di kampung dari segi kesihatan ke, pertanian ke, dari segi pendidikan ke, dan dari segi-segi yang lain. Sebab semua ada adalah nanak benda li boleh menyokong ataupun dapat dibantu kampung ini untuk maju. Ada semua adalah harapan ing harap benda ini semua akan berlaku ke kampung ini, berlaku secara berterusan. ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំក៏មានថ្នាក់យុវវ័យជំទង់មួយដែរភូមិរបស់ខ្ញុំមិនធំប្រហែលទេតូចប៉ុន្តែអ្នកចំណូលរួមដែលខ្ញុំអញ្ជើញមកមានចំនួន16នាក់
ហើយគេក៏ចង់ចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍គេដែរហើយគេកំពុងតែរៀបចំគម្រោងដើម្បីបើកថ្នាក់នឹងដែរតែគ្រាន់តែថាពេលត្រឡប់ទៅវិញទៅគេនឹងចាប់ដើមម្ដងបន្តិច We look at the society at large, and it can be quite daunting to want to change something that's quite big and out of our hands. But then when we all work in small areas, making those communities healthy societies, then we'll be able to see a bigger difference in the world. And I think this is where it brought the weight of responsibility on the youth, and also just how significant these things that seem so small are. So one of the girls has been describing how in her neighbourhood she got together the children in her neighbourhood and she gathered them together and got them to tidy up. And she noticed they only stuck like with their friends, and she said, okay, no, you can't work together, you'll mix up and you work with other people. And then she was describing how in her community she's actually seen a change with the children who used to be divided, and now they're actually playing together. And like, it's a beautiful story, but sometimes you can think, okay, this is nice, but what's the significance of this in this context where we see war and we see the devastation around the world? But when we looked at this notion of the processes of disintegration and integration, and we think about these children who have been influenced by this impact, like this small act is actually of great significance in this process of integration that is combating these very strong forces that are also having a very destructive impact. baru ayos tebukai rin kami tatay ya raden nakin dari para ya tuwayan maingirak ki naran na sasan kaw kay tuwayan maingirak saksingay na yang wai saksingay na yang wai penamantay dan nakatayan kakaya ri kiraw nurun kira yas nakain mayan maingirak anto pa doan na ikunya panangin detay ngay punin na may mayan Kalau nau tay nau nau perong, aku pun siwak sih ngai. Oh ya kira re, ya kita mana ya kan nau perong apa ibu kira iro, kami mau kira orang dikira kena. Inang kalabara pakai arah re, ya kerja kita rata-rata nau. Oke, nangai kita be pun singa ini wah kira. Aku pun namanya kena tempat te rare, te tire men wah kena kena aku, bukan kayak mesin lagi. Nah, antara kan, soal.